உங்கள் பிசினஸ் உங்கள் ஏரியாவில் டெவலப் ஆகணுமா? இன்றே விளம்பரப்படுத்துங்கள். சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரில் 9884599786. We are happy to welcome the press and media and Professor Dr. Bashi and his team, Dr. Idris and all the branding personnel. In our hospital, we have done a new procedure for a young patient with a very difficult that is aorta, highly calcified aorta. All the details will be discussed by our Professor Dr. Bashi. அதாவது ஒரு பைப்லைன் போடும்போது அந்த பைப் வந்து அந்த பைப் வந்து கால்சிஃபை ஆனது. நார்மலாக ஒரு துணி தைக்கணும்னா வந்து எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்கணும் அயோட்டா. அப்போ தான் அதில் தையல் எடுக்க முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக ஹார்டானா அதில் தையல் எடுக்க முடியாது. தையல் எடுக்கும்போது ஒரு வெடிப்பு வந்துடும். அதனால அந்த ரத்த குழாய் நிற்கிறது இந்த தையலுக்கான ஒரு அந்த திறன் இருக்கும், இன்டெகிரிட்டி வால் அது இல்லாத போது அதோட ரிஸ்க் வந்து அயோட்டாவும் வேல்வ் ஸ்டெனோஸ் ஆகிடுச்சு. அயோட்டா வைக்க வேண்டிய இடமும் வந்து கால்சிஃபைடாக இருக்குது. இந்த டிஃபிகல்ட் கேஸை வந்து பண்ணதை பற்றி தான் டாக்டர் உங்களை விரிவாக சொல்ல போகிறாங்க. Now I will hand over to Dr. Bashi for in detailed description. Thank you, sir. எடுத்துருக்கிற வால்வு எல்லாமே இது எல்லாமே அந்த வால்வு இதோட வால்வு கால்சியம் வந்து அடப்பு இருந்தது. அது இல்லாமல் ரத்த குழையில் நிறைய கால்சியம் வந்து அது இப்போ வண்டி போர்சலைன் அயோட்டான்னு சொல்லுவார். அதுதான் டெக்னிக்கலான ப்ராப்ளம். That is the special difference in this case. So luckily he has done well and he is going home tonight after the operation. So his father was very upset when I told him about the risk. 50% risk they were all but I have to tell because what happens when a patient wherever they expect almost 100% success in every heart surgery. It doesn't happen always because of the problem, because we are not operating on normal hearts. All of them are diseased heart only. So even in a normal person also there is a small risk. But these type of patients, we just cannot expect what is going to happen. Only thing we can do our best. So Adinale tell the real risk. Naturally they will be upset. But we have to, as doctors, we have to tell them. If you don't tell also a problem happens, they will ask doctor, you will have complications and operation permit panna maata appadina solluvaru. So we have to be very frank and tell them. And because our experience over, I am doing heart surgery for 45 years, more than 3,000, 4,000 valves I have replaced. So even in the large experience, he is one of the first patient in the mother disease one. You want to talk? You can say. The father want to talk. You can talk. 2022, I have the dizziness feeling during playing, and there I consulted a hospital. After further reviews, they told to replace the valve, and on the day of surgery they postponed it and then told that it's risk to do the procedure, and they forward to Bashir and he done it. What was your problem in that person? My problem was shortness of breath during walking. For the past 6 months, it's difficult to walk more than 50 meters. That's my issues. How many days after surgery? After surgery, it's feeling good. Everything is coming back to normal. And now I completed my post-graduation. Now I am preparing for state exams in Kerala. No problem you face panninga. Shortness of breath during doing some work or climbing stairs. That's the main problem I have back. How many years? Started in 2022. At that time when I do heavy work like running for some that only
Gradually over the years, the problem increases. After surgery, any pain, any side effect? No side effect. Sir, after you said 50-50 actually, 50 success. What do you think became successful? What is main factor it became successful? The main factor is our technical expertise of to manage this patient, because we have seen so many varieties of cases over 45 years. Many challenging cases I have done. So I knew that, looking after, even though from outside it looks inoperable, sometimes the main thing is I have to make a cut and take out the valve and put in a valve. So from our experience, we know when we see the aorta, feel with your finger, I know which patient I can cut and the stitch will hold. So with that only I proceeded with the operation. I remember way back in the 80s, 81, when I was studying for MCH, we opened like a young patient like that. We couldn't do anything. We just closed and told them it is nothing can be done. And he didn't live that long. So I have seen it before, some cases, and also sometimes we operated, it may not be that successful. So it is a matter of experience only, all this. The more you see, the more you know. It is something called the sixth sense, I would say. Which another person may feel that, nothing can be done. But an experienced person definitely will be able to tackle a complex case. So that is why he was referred here. They know that we are doing all these cases here in SIMS. Yeah. This valve is local or imported? It is made in India only. Chitra valve, TTK Chitra valve. And what is the life of the valve? That valve will last for life. It will outlive the patient. Only problem is you have to take blood thinning tablet throughout life. That is the disadvantage of a mechanical valve. Now, other alternative, if the surgery is not possible, you can put a tissue valve by TAVR, we call. Without operation, we do valves now. But in a young patient, if you put a TAVR, it will not last more than 6 or 7 years, or sometimes maximum 8 years. That also was not possible, because if it is truly inoperable, only alternative is put a TAVR. So that is a big disadvantage for him. And it could not be done technically because of the rocky calcium sitting inside there. Now you have normal life after. Yeah, he is almost now, he is going home. Physical activity. Yes, normally in about another, once the bone healing will take about 6 weeks. So after 6 weeks, he will be able to do all normal. Now itself he is normal, he is walking around, he can climb stairs. The tolerance to physical activity will become normal. In 2 months, he will be fine. What is general message you want to give to patients with the heart problems? No, heart valve disease, the thing is, people are very scared of operations. When you say surgery, means everybody is very scared. A lot of people, I know, who are even, I had a patient last month. I advised an operation 3 years ago. So they were scared, come back in end-stage heart failure. That time nothing can be done. Now, about 45, 46 years ago when I joined heart surgery, the risk of heart surgery was very high. Maybe 15%, 20% of the patients due to some problem used to have negative results, but in spite of good operations. Now, things have changed. Those days, a patient surviving after an operation was a very big news. Today, a patient dying a heart operation is a big news. That much technology has developed, and experience of the surgeons all over India. See, what is available anywhere in the world is available in this hospital. We have all the facilities, whatever related to the heart, anything we can do. We have the technology, the manpower and infrastructure, and we have the experience to do it. So it is very difficult to convince the people. They think, what happens also, social media, YouTube and all, people will spread wrong information. Nobody will tell something right. Everybody is a doctor today. You understand? When olden days, if I suggest a treatment, patient will listen to me. Today, patient suggests a treatment to me.
doctor, I want this. So I have to listen to the patient. That is the era where I am treating. First I asked, what do you want to tell me? First I said, these are the things. Then I said, sir, can we do this way, that way? So many things they will ask. And usually they come with a cell phone, with the iPhone all the questions. So I find more strenuous and painstaking explaining the patient and the relatives about the operation, because doing the operation is my job. Operation theatre is nobody to disturb me when I am there. I do the operation, I have no stress at all. You understand, that is my job. But explaining is the most difficult. I don't mind talking, but the person who asks the questions to me, they may not be knowing anything about the heart. Still they ask questions. If I answer the question scientifically, they will not understand a word of what I am talking. Because even after spending 55 years studying medicine, I am still learning every day. That is our medicine. We have not touched the tip of the iceberg still. So, of course, some knowledge is good, which is public have a lot of knowledge, but misinformation is more. People try to frighten others. They will only show a negative result. So about 1,000 patients would have successfully gone. 2 or 3 patients would have died. They only talk about the negative thing. So that is the biggest disease I find today. டாக்டர் இந்த நார்மலா 60 வயசு மேல இருக்கவங்க இந்த பிரச்சனை வரும்ன்றீங்க. சின்ன வயசுல வந்திருக்கிறது காரணம் என்ன? சின்ன வயசுல வரது அவருடைய பர்த்ல பிரச்சனை இருக்கு. மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம், ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாரு. Genetically there is some problem. It's a very rare. Sometimes a metabolic problem வரும். இப்போ parathyroid, hyperparathyroidism வந்து calcium deposits வரலாம் அவ்வளவுதான். இவருக்கு அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு. Prevention நம்ம என்னென்ன இதுக்கு prevention ஒன்றும் கிடையாது. There is no prevention for this. The calcium படிக்கிறதுக்கான reason adana nobody knows the reason. It's a genetically, otherwise no in the age varadhukku chance illa. That's why I told you, in 45 years after 20,000 operations, I am seeing only the first patient. That's why I must present this case. I have seen patients, but then I am not able to do anything. Because it's like a rigid pipe, as I told you, it's like taking stitch to an eggshell, no? Patient will not, we do the operation, but patient may not come out alive from the operation theatre. That is the thing. The calcium general எல்லாருக்கும் வருமா டாக்டர்? இது ரேர் ஆகுது. This is rare only. People ask calcific valve for the calcium சாப்பிட்டதோட வருமானம். It's very difficult. There are some studies which excessive calcium intake can produce, recently some articles have come that too much consumption of calcium also not good for aortic valve disease. Sometimes you can develop calcium because people keep on taking calcium, So unnecessary taking of calcium without a doctor's prescription also is not a nice thing. இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில ஏற்கனவே யாருக்காவது இது மாதிரி இல்ல உங்க ஃபேமிலி யாரும் இல்ல உங்களோட பிரதர் இல்ல பிரதர் twin brother died. Your brother died. Twin brother Meningitis, yeah. No, it does not have. இது எதனால வருது டாக்டர்? எப்படி வந்திருக்கும் அது? நீங்க அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இது ஆல் த இதுல நமக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு காரணம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல. சாதாரணமா ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் சின்ன வயசுல வந்தா ஹார்ட்ல அஃபெக்ட் பண்ணலாம். இவருக்கு அது ஹிஸ்டரி ஒன்றும் கிடையாது. சார் இப்போ சர்ஜரி பண்ணலனா இப்போ ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும்? இது அடுத்து சர்ஜரி பண்ணாம இருந்தா தெரியாம இருந்தா usually some symptoms will come. Usually patient symptoms இல்லனா யாரும் வர மாட்டாங்க. Symptoms வரணும்னா heart valve about 60% 70% மேல சின்னதாக மட்டும் தான் symptoms வரும். இல்லன்னா symptoms வர மாட்டாங்க. வந்துட்டா டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அது தெரிஞ்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வராம இருந்தா தான் பிரச்சனை. இந்த கால்சியத்தினால டாக்டர் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஒரு ஃபியூச்சர்ல இவருக்கு இந்த கால்சியம் வந்ததுனால என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் சந்திப்பாரு? கால்சியம் வேறு இதில் எல்லாம் வரலாம். யூஸ்வலி வால்வில் தான் சாதாரண கால்சியம் வருது. மற்ற இதுலேருந்து வந்து அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. கால்சியம் வந்தாலும் அது உயிருக்கு ஆபத்து வராது. வந்து இப்போ சில பேர் பாடி ஃபிட்டாக வச்சுருப்பாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சடன் டெத்துக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது. அது யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் இன் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒன்லி. அது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். லாட் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஜிம்மில் கொலாப்ஸ் ஆகுது,
you know, people who are that people over exertion பண்ணுவாரு நிறைய பேர் அதெல்லாம் தெரியாம see what this what happens social media அதெல்லாம் பார்த்துட்டு every day they will say if you do this is good, you do this, and they do unnecessary things. Everything in moderation, that's what I say. Everything in moderation. You moderately you eat, you exercise moderately, and hope for the best. And if you have diabetes, you treat. Overweight should be controlled. Do not smoke, and sleep reasonably well. Easier said than done. Lack of sleep is the biggest problem nowadays, because people spend more time on social media, looking at this phone and everything. So many problems are there. Sir, heart health வச்சுக்க நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய பேசிக் ஃபுட் ஏதாவது இருக்கா சார்? ஹார்ட் ஹெல்த்தா வச்சுக்கிறது Basic food, that's what I said. Heart health, first of all, if you are born in a family with familial heart disease, you have to be careful. Some family, when the father 40 years or 50 years, sudden death, brother problem, sister, and sometimes they have familial hypertriglyceridemia, cholesterol. அந்த மாதிரி யங் ஏஜில் 20-25 வயசில் பிளட் எல்லாம் செக் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் டேக் மெடிக்கேஷன். இப்போ டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணணும், ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஹார்ட்டுக்கு மொத்தம் ஹெல்த்தாக நான் டயட்டு ஸ்பெஷல் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? டாக்டர், சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம்ஸ் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கு சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் தட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் சைலண்ட். Sir, year after என்ன மாதிரி மெடிகேஷன் எடுக்கணும்? பிளட் தின்னாகிறதுக்கு என்ன நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெக்கானிக்கல் நம்ம ஹார்ட் வால்வு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வு 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று பயாலஜிக்கல் வால்வ்னு சொல்லுவார். நம்ம வால்வு மாதிரி பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூலோண்டு வால்வு போடுவார். மெக்கானிக்கல் வால்வ் which is made of mechanical, that is it is metal, some pyrolytic carbon னு சொல்லுவார் அது. Because a heart beating about 60 to 70 times a minute, so it should not get worn out, no. If something is like keeping on opening, so this metal will not get worn out, durable-ஆ இருக்கும். எவ்வளோ நாள் இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ அது ஒர்க் பண்ணோம், ஸ்மூத்தாக ஒர்க் பண்ண. இப்போ பிளட்டில் ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஃபாரின் பாடி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா பிளட் உடனே க்ளோட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கையை கட் பண்ணிட்டு பிளட்டு கீழே விழுந்துட்டு உடனே பிளட்டு க்ளோட் ஆகிடும். அது பாடிஸ் மெக்கானிசம் தான், ஸ்டாப் ப்ளீடிங். இங்கே வந்து க்ளோட் வந்துட்டு தான் நிற்கிறது. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வ் உள்ளே போட்டால் பிளட்டு க்ளோட் பண்ணிவிட்டு அந்த வால்வ் டிஸ்க் மூவ் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஷோ தட். See, this is the valve. பார்த்தீங்களா? it will move like this. பிளட்டு க்ளோட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வால்வை க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ there is no outlet for the blood. புரியுதா? அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளட் தின்னிங் மாத்திரை சாப்பிடுவோம் லைஃப் பூரா. அதுக்கு வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி மாதத்தில் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டு டோஸ் கரெக்டாக சாப்பிட்டா பிரச்சனை ஒன்றும் வராது. தட் இஸ் த டவுன் சைட் ஆஃப் எ மெக்கானிக்கல் வால்வு. டிஷ்யூ வால்வு நான் சொன்னார், பயாலஜிக்கல் வால்வு. அது போட்டால் அது வந்து பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ, அதுவும் கால்சியம் வந்து ஒரு 10-12 வருஷம், மேக்ஸிமம் 15 years அது கூட டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ there is no perfect valve as of today. Research, billions of dollars are being spent every year to find out a perfect valve which is equivalent to human valve. Our God-given valve is the best valve. Even if it is damaged to about 40 to 50%, nothing to worry. That is better than the best mechanical valve available today. So if the damage is more than 70% only, we interfere. Otherwise, we won't touch the patient. Because putting everybody in the valve, doctor, அது மாற்றி வச்சுருங்க, புதுசாக போட்டுருங்க. It's like we will not do. Some patients come and say, earlier பண்ணியிருக்கலாமே. அது இல்லை. Artificial valve போடும்போது we are introducing another disease. You understand? Because it is not normal. But we have no choice. But if people take care of themselves, proper medication, they can lead a normal life for years. I have got patients living for 25-30 years for no problem. But patient has to take care.
Today it is easy. நிறைய labs இருக்கு. Communication is very easy. Contacting a doctor. நாங்கள் ட்ரைனிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒன்றுமே இல்லை. We only write letters. லெட்டர் அனுப்பிச்சு பிளட் ரிப்போர்ட் பேஷண்ட் எங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் மெடிசன். அப்படி தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறேன். வேலூரில் ஒர்க் பண்ணும்போது சிஎம்சியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படி தான் நாங்கள் இதெல்லாம் நிறைய அன்றைக்கி வால்வ் ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. பைபாஸ் ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கி. வால்வு தான் மேஜர் ஆப்ரேஷன், டெய்லி வால்வ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து எவ்ரிதிங் செல்ஃபோன், வாட்ஸ்அப். இப்போ உடனே பேஷண்ட்டு பிளட் ரிப்போர்ட் உடனே டாக்டருக்கு நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தனியாக ஒரு ஃபோன் இருக்குது இதுக்காக. பேஷண்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு பிளட் ரிப்போர்ட்டு படிச்சுட்டு உடனே ரிப்ளை கொடுப்பாரு. இந்த மாதிரி இன்னும் டோஸ் சாப்பிடுங்க, அது சேஞ்ச் பண்ணணும், சில டைமில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது பிளட் தின்னிங் மாத்திரை டோஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளீடிங் வந்துடும். மூளையில் ப்ளீடிங் வரலாம், சில டைமில் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், யூரின் போகும்போது வரலாம். டோஸு கம்மியாகிடுச்சுன்னா பிளட்டு க்ளோட் பண்ணலாம் வால்வுக்குள்ளே. இப்போ கரெக்டாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஃபாலோ அப். அது பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருக்குல்ல. ஸோ எவ்ரி டே வீல் எக்ஸ்பிளைன் த பேஷண்ட். வி ஹவ் அவர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் ஆர் டெல் தம் டெய்லி. பிகாஸ் most of the people இது valve replacement வரதுக்கு they are not very educated, coming from remote areas, villages. ஒன்றுமே தெரியாது. எல்லாமே மெடிசன் அவரை காமிச்சு கொடுப்பாரு. இந்த டோஸ், இந்த கலர் உள்ள மெடிசன் இவ்வளோ சாப்பிடணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எல்லாமே டெய்லி சொல்லிகிட்டு இருப்பார். சொல்லிவிட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அதுதான் சொல்கிற எஜுகேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட். வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் முக்கியமான விஷயம். rather than doing the operation, educate the patient about the valve. The doctors and nurses has to first educate. These are the problems of artificial valve. These are the medicines. Otherwise, no point doing the operation. Patient will have complications. Mulkalna solli ella paranjidille. See that everything has been explained to him. We will give a paper also. Innanella follow up pannanom. Edavadhu prachana irundha contact panna. I have given a letter to my friend in Trivandrum so that he will take care of him there. It is a complete thing. We don't just operate and send the patient. Everything has been, we have got the people, and Dr. Raju has provided everything for us to work, do all the complicated cases. Yeah. Doctor, generally, patient low BP vanda risk, high BP vanda romba risk. Edu romba risk? High BP தான். லோ பிபி காரணம் இருக்கும். இல்லாமல் லோ பிபி நடந்துட்டனால லோ பிபின்னு வந்து பயப்பட வேணாம். நிறைய பேர் they will be coming, sir, my BP is, there's nothing to worry. If you are able to walk around and do normal activities, low BP is okay. But high BP is always dangerous, sir. Okay. Any other questions? Doctor, channels short My colleague will do. பேஷண்ட்டு பேர் அச்சு. அவர் ஒரு 29 வயசு உள்ளவர், கேரளாக்காரங்க. ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு 2022 ஒரு ஹார்ட் வேல்வ், அயோட்டிக் வேல்வுன்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேல்வ் இருக்குது, அதில் ஒரு வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வு. அந்த வேல்வில் சின்னதாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு. அது சுருக்கம் ஏற்பட்டனால இதயத்துலேருந்து வெளியில் போகிற ரத்தங்கள் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அவருக்கு மூச்சு வாங்குறது இருந்துச்சு. ஸோ 3 வருஷம் கழித்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் அங்கே கேரளாவில் 2-3 ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு, அந்த பெருந்தமனி அயோட்டா, அந்த இருதயத்துக்கும் அயோட்டா பெருந்தமனிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல் தான் அந்த அயோட்டா வேல், அந்த அயோட்டிக் வேல். அந்த பெருந்தமனி முழுசாக கால்சியம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அவர் ஆப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள அமுச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் 2 இடத்துல பண்ண முடியாமல் சொன்னனால திருப்பி இப்போ சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் பாஷி சார் தலைமையில் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு. இந்த பெருந்தமனியை அறுத்து தான் கட் பண்ணி தான் அந்த அயோட்டிக் வேல்வை எடுத்துட்டு வேறு வேல்வை, செயற்கை வேல்வை நம்ம வைக்க முடியும். அந்த பெருந்தமனியை கட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் கால்சியம் இருந்தனால ரொம்ப கஷ்டம் அதை தைக்கிறதும். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பெருந்தமனி அந்த கால்சியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நார்மலாக அந்த ஆரஞ்சு தோல் இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கும். அதை கட் பண்ணிட்டு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் அந்த கால்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் முட்டை ஓடு மாதிரி தான். அது முட்டை ஓடு எப்படி கட் பண்ண முடியும், திருப்பி எப்படி தைக்க முடியும்? அது மாதிரி தைச்சாலும் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். உள்ளே ரத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் இருக்கிறது வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சில டெக்னிக்கை வச்சு நாங்கள் வரணும். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வ் போடுறதும் ஈஸி. அதையும் வேறு டெக்னிக், ஒரு காயின் டெக்னிக்குன்னு சொல்லி அந்த வேல்வில் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த வேல்வில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருந்தமனி தச்சுருந்தோம். என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, தைக்க போது அந்த குட்டி அந்த கால்சியம்லாம் இருக்கிறது கீழே உளுந்தோம்னு சொன்னால் சில சமயத்தில் அது மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ போச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரோக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியோ வரத்துக்கு வாய்ப்புண்டு. அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கை வச்சு அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் முடித்து 2 வாரத்தில் அச்சு இங்கே உட்காந்துருக்கார் உங்களுக்காக. இது
அந்த பெருந்தமணியில் கால்சியம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக ஒரு 60-70 வயசு அந்த வயசில் தான் வரும். ஆனால் இந்த வயசில் வர்றது ரொம்ப 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 அபூர்வம், யூஸ்வலாக வராது. இது சவுத் இந்தியாவில் தடவையாக இந்த பெருந்தமணி கால்சியத்தோட அந்த அயோட்டிக் வேல்வையும் சேர்த்து செஞ்சது ஆப்ரேஷன். இப்போ என்னோட பேர் டாக்டர் முகமது இத்ரீஸ், டாக்டர் பாஷி யூனிட்டோட தலைவர், டாக்டர் ராஜு ஹாஸ்பிட்டலோட தலைவர். கிளாசிஃபைட் ஆட்ஸ், டிஸ்ப்ளே ஆட்ஸ், சிறிய விளம்பரம் முதல் பெரிய விளம்பரம் வரை அனைத்து கடைகளிலும் வீடுகளிலும் இலவசமாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செய்து தரப்படும் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரில் ஆல்வேஸ் யோர் நெய்பர்ஹுட் நியூஸ் பேப்பர்.